Ngipediang subhai phi share spoken tutorial halor ke conditional statement in C and C++. Hakani ke jing kai ngin puri shaphang. Kumno ban execute ya ka way ka statement. Kumno ban execute ya ki kunhon jong ki statements ngin le ya ka niling ba kinuksa. Ngin pedru ya ki katto kat ne ki jing bakla but ban penbet ya ki ban record ya ka ne ke jing hikai ngapunan kam da ka Ubuntu operating system version khatway point shipho. GCC and G++ compiler version 10.0.ewe. Tungin sedang da ka jinglam prang jong ka conditional statements. Ka statement jong ka program ka control ya ka jingya jong ka program execution. Kaya rap ban ai ya ka rai halor ue ukod day ban execute. Ngila ban check ya ka condition la ka day ne day. Ngila ban execute ya ka way ka statement ne ka group jong ka statements. Tungin persang ban ngau ya ka flow jong ka if statements. Hang ne rada ka condition ka day te ka statement 1 kan execute. Rada ka condition kam day te ka statement 2 kan execute. Bentang ngin pet ya ka flow jong ka else if statement. Hang ne if condition 1 ka day te ka statement 1 kan execute. Lada ka condition 1 kam day te kan check da ka waypat ka condition kata kalong condition 2. Lada ka condition 2 ka day te ka statement 3 kan execute. But lada ka condition 2 kam day te ka statement 2 kan execute. Menta tungin yat pat sya ka program jongi. Ngala type yaw code halor ke editor namar kata tungan play yaka kin mau baga kerteng jong ka file jongi kalong ifstmt.c. Hakan ni ka program ngin ken yaka sum jong artli ki number bat ngin check katto kat ni ki condition. Tungan batay yaw code menta. Kani ka day header file jongi. Kani ka day ka main function jongi. Hang ni ngila penpau lightly ki integer variables a, b and sum. Hang ni ngipan nakabenta ka user input. Ka user can enter ya ka values jong a but b. Ki values anlum lang hapo ki variable a but variable b. Ka scanf function kan puli ya ki data na ka console nang ta kan lumlang ru ya ka jingmi ha ki variable bala ai. Ka format specifier hapo ka scanf kaya raban tip ya ki judge data kum hang ni ngidan u percentage d ka pen i bang ya deal but ka integer data type. Hang ni ngi add ya ki values jong u a and b ngin lumlang ya ka jingmi hapo ka sum nang ta ngi print ya ka jingmi. Kaneka day ka if statement jongi hang ne ngi check ya ka condition la ka sum ka he ya ka arphaw. Lara ka condition ka day nang ta ngi print sum ka he ya ka arphaw. Menta tungan comment ya kini kilan. Kaneka day ka return statement jongi. Menta click save. Ningkong ngin pet ya ka execution jong ka if statement. Sngow baha play ya ka terminal window da ka panyan control alt but t keys ha ka jo ka por na ka keyboard jong p. Pan compile type gcc space ifstmt.c -o space if but nyan enter. Ban execute type ./if nyan enter. Kan pen i kum enter the value of a and b. Ngan ay ki values kum shipho bat khat ar. Ya ka jingmi lapan i kum sum of a and b is 22. Sum is greater than 20. Menta ngin phai biang sya ka program jongi. Ngin check sa ka waypat ka condition. Tu ngan wing no ya ka comment nang ne. Ngan ay ka comment hang ne. Menta click save.
Kani kadai ka else if statement jongi hang ni ngi check sa ka waipat ka condition la ka sum ka he ban yau shipho. Lada ka condition kadai nang ta ngi print sum is greater than 10 and less than 20. Menta ngin phai biang sa ka terminal jongi I bangin compile kum ba menshwa I ba ngin execute kum menshwa kan pen I kum enter the value of A and B ngan I ki values kum shipho but R kajing mi ilapan I kum sum of A and B is 12 sum is greater than 10 and less than 20 I ngan pen shai ya ka prom menta ngin phai biang sha ka program jongi ngan weng no ya ka comment nang ni but hang ni menta click save lada baro R ki conditions hajarong kim day nang ta ngi print sum is less than 10 kani kadai ka else statement jongi menta I ngin execute but page phai biang sa ka terminal jongi I ngin compile kumba menshwa I ngin execute kumba menshwa hang ni kan pen I kum enter the value of A and B ngan I ki values kum lai but san kajing mi an pen I kum sum of A and B is 8 sum is less than 10 menta ngin pen kato kat ni kijing bakala basyadja bangi julap phai biang sya ka program jongi tharai hang ni kabakhadu jong ka if statement ngan type ya u semicolon tungin page ka a kabanja click save tungin execute phai biang sya ka terminal jongi tungin compile kum menshwa ni yo I ya ka jing bakala else without a previous if phai biang sya ka program jongi kadai ka syntax error if statement can terminate da semicolon but ka else if statement kan try kam khlam ka if tungin penbait ya ka jing bakala pendam ya semicolon hang ni menta click save tungin execute phai biang sa ka terminal tungin compile kum menshwa tungin execute kum menshwa enter ya ka A but B ngan I ya ki values kum lai but nriu kajing mi an pen I kum sum of A and B is 9 sum is less than 10 menta ngin yo I kum no ban execute ya ka ju ka program ha ka C++ phai biang sya ka program jongi ngan pen kala ya katto kat ne hang ne nyan shift control and S keys ha ka ju ka por na keyboard jong phi menta save ya ka file da ka extension .cpp but click save ngin pen kala ya ka header file kum iostream tungin tab lang ya ka using statement hang ne menta click ya ka search for but replace text option tungin bujili ya ka printf statement da ka cout statement click replace all but click close menta pendam no ya ka closing brackets hang ne bujili ya ka scanf statement da ka cin statement type cin but two closing angle brackets kombangi penankam ka cin function ban puli ya ulan ha ka C++ menta pendam no ya ka format specifier pendam ya u comma but ampersand pendam ya u comma hang ne but type arteri ki closing angle brackets sashi cin pendam ya u ampersand but ki closing brackets menta click save hang ne pendam ya u closing bracket but comma menta pendam ya u \n but format specifier menta type arteri ki opening brackets sashi cin but type ya ki opening angle brackets but within the double quotes type \n hang ne ru ngin pendam ya u closing bracket menta sashi cin pat ngin pendam ya u closing bracket hang ne menta click save
Tungin execute phai biang sya terminal tungan pendam ya prompt ban compile type g++ space ifstmt.cpp space -o space if1 hang ni ngidan ya if1 namar nyim kwa ban tho ya jo ka output parameter if for the file ifstmt.c menta nyen enter ban execute type ./if1 bat nyen enter enter ya ki value jong a and b ngan a ya ki values kom arphau bat shiphau kajing mi an pen e kom sum of a and b is 30 sum is greater than 20 menta ngila poi sya bakut jong kani kajing hikai menta ngin phai biang sya ki slides jongi tongin ya batai lingkon hagani kajing hikai ngila nang ya ke if statement example if condition but else if statement example else if condition kum kajing ai benta tho ya ka program ban check la u a u he ban ya u b la ni duna ya u b hen pendan kam ke if statement tho sa ka wipat ka program ban check u value ayu u ba he a b na c hen pendan kam ke else if statement pet ya ka video bala banyo nakaling bala pen I harum kabatai lingkot ya ka spoken tutorial project ladap him dan kabor internet bakhlan pila ban si download sa pet pat hadin ka team spoken tutorial project kapelong ki workshop da ba penan kam ya ki spoken tutorials an ai sanat ya ki papas ya ka online test na benta ka jingte bakham banya sngobat ho syaka contact@spoken-tutorial.org spoken tutorial project kadai ka benta jong ka talk to a teacher La Krishan ya kaniga project da ka National Mission on Education ding ba ICT MHRD jong ka Sarkar India. Shushu ki jingtip halor kaniga mission pinyo na kaniga ling bala ay harum. La penkala saktin khasi da igodwan perbat bat ngai jon no kendri khulai nakabenta biasno lang.